Welcome back to the News Media. Now, ladies and gentlemen, as we speak right now, President William Ruto is seriously angry with the CS of Interior Kipchumba Murkomen alongside the PS of Interior Raymond Omolo after Goons attacked his own event in Emurua constituency, Narok County, yesterday on Wednesday. But when Gachagua was there was nothing like Goonism. Gachagua's event was peaceful. Lakini ya jana Wednesday, the event of William Ruto was attacked by goons, whereby before Rigathi Gachagua left the country with his wife, he seriously lectured President William Ruto after goons attacked his own event in Emurua constituency, Narok County. Yesterday, President William Ruto was seriously angry. And before we proceed, please ensure that you like the video. When you like the video, you automatically show the support on what I'm doing on this platform. Thank you so much for that support of the like. Rigathi Gachagua have been raising a serious alarm behind the ongoing Goonism in this country of Kenya within the political space, but the CS of Interior Kipchumba Murkomen have been ignoring this matter. Murkomen have been playing politics around the ongoing Goonism in this country of Kenya instead of monitoring the safety of Kenyans. So look at what happened to President William Ruto. Gachagua was there, but his event was peaceful. Lakini rais wa Jamhuri ya Kenya akienda huko, mkutano yake inaribika na goons. Can you watch the video of NTV having more information on how William Ruto was seriously embarrassed yesterday on Wednesday during his special political event in Emurua constituency, Narok County, in the name of doing development project to the people of Narok County, Emurua constituency. Wa DCP Rigathi Gachagua amemshambulia Rais William Ruto kwa magenge ambayo yamekuwa akishambulia viongozi kwenye mikutano ya kisiasa, akisema alimuonya kuwa wahuni hao watakuja kumtatiza yeye mwenyewe. Yakijiri wakati ambapo mkutano wa rais umetatizwa Emurua na wahuni, Gachagua anadai serikali imeshindwa kudhibiti wahuni hao. Amezungumza akiwa eneo bunge la Kikuyu ambapo amemshambulia mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah akidai ametumika kuandaa vurugu katika eneo bunge hilo, huku mkutano wa Jumatano ukiwa amani. Daniel Kariuki amekuwa katika eneo bunge la Kikuyu na sasa anaarifu zaidi. Baada ya mkutano wake kutatizika wiki kadhaa zilizopita, wakati ambapo vurugu zilisheheni katika eneo bunge la Kikuyu, kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua alirejea tena Kikuyu, mara hii mkutano ukiwa wa amani. Ametuzoea. Kwenye mkutano wa kisiasa wa Kikuyu, swala la wahuni ambao wamekuwa wakitatiza mikutano ya kisiasa liliangaziwa, haswa baada ya mkutano wa Rais William Ruto eneo bunge la Emurua kutatizwa. Wewe Kasongo, umeleta mambo ya Goons, wamehangaisha watu hapa mlimani. Nilikuambia Goons hata wewe watakula wewe. Leo katika Emurua kwa Kitis, Goons wamekuja mkutano yako, wanapiga watu wengine. Kwa sababu nilikuambia huna control ya Goons. Ukileta Goons watakuja kuumiza mpaka wewe na watu wenu. Leo umeona Wakikuyu wamekuwa werevu. Hapa Kikuyu leo vijana walipatiwa pesa wakuja watupiga. Wakasema wamekula fair. Wakasema hizi piga Rigathi Gachagua. Wakasema hizi piga Rigiji. Wakasema hizi piga Karongo Zangwa. Na pesa yako imekuliwa. Na mambo bado. Na tunauliza wewe Kasongo, kwani hausikizangi Murkomen? Wewe usikizangi Murkomen? Si Murkomen alikuambia ukisikia kuna goons unaenda kufanya nini? Wewe ulienda kufanya nini? Gachagua ameonya kuwa bado iwapo swala la wahuni halitashughulikiwa ipasavyo, taifa litaporomoka. Lakini hapa mlimani nataka nitangaze na nifurahi, vijana ya Kikuyu mumesema hapa hamtakubali goons kupiga watu. Bado ile kitabu tunasoma inaitwa Olkarau chapter 1 verses 1. Na hapa mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah alijipata pabaya, ambapo Gachagua na viongozi walioandamana naye walidai Ichung'wah ndiye aliyepanga njama ya kuvuruga mkutano wao. Msaliti wa jamii yetu mkubwa katika Jamhuri ya Kenya ni huyu mjumbe Kimani Ichung'wah, ni msaliti wa jamii yetu. Wewe Kasongo, shida yetu na wewe ni kutumia Kimani Ichung'wah kuharibu mali ya watu ya Kikuyu, na tuko na shida na wewe.
Unajua huyu mtu anaitwa William Ruto amekaa akidanganywa na viongozi wa hapa, wakiongozwa na mbunge na anadanganya hapa iko watu yake. Huku kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua akianza rasmi ziara yake ya Marekani, macho yote sasa yanasalia kwa viongozi wengine wa upinzani, namna ambavyo watasalia kuikosoa serikali. Daniel Kariuki, KTN, eneo bunge la Kikuyu katika kaunti ya Kiambu. So that is what happened. But Gachagua have been talking about the ongoing Goonism each and every day, that Murkomen should take serious action on this matter. But Murkomen have been busy looking for burials, looking for weddings, looking for public gathering where there is people so that he can play politics there. I normally say here that 90% of William Samoruto's cabinet does not fit to occupy those public offices. They are just there because of political interest, because they are going to help William Samoruto to get power, to get numbers. Hakuna kitu ingine. Nobody should lie to you that cabinet of William Samoruto are people that are fitted to run those offices. Sumesengata, the CS of Treasury, John Badi, is playing politics each and every day, yet his office does not allow him to play politics. How can a whole CS of Treasury play politics in this country of Kenya? Really? How can a whole Minister of Health, Aden Duale, play politics instead of looking for the safety of Kenyans in hospital, on how medicine is there, things like that? He's busy campaigning for William Samoruto's re-election. So Murkomen is someone that cannot handle security matters. Yeye anajua tu siasa. He doesn't know anything that deal with security. That is the reason why things are messing up under his office. Wakenya wameanza kuona danger approaching 2027. Na jana nilikuwa nasikiza clips of religious leaders telling leaders in Kenya, political leaders in Kenya, for God's sake, wajaribu sana Kenya ikuwe na amani towards 2027. Na nikasikiza mmoja ya father wa Catholic mwenye alikuwa anasema, why don't we learn as Kenyans? Let me tell you, Kenya is a very good country. People can be able to learn. But when God does give us leaders who can restore this country, most of the Kenyans, they don't want those leaders. They want the leaders affiliated to their tribes, affiliated to the slogans, affiliated to nonsense. Hakuna a dangerous narrative imewahi kuwa peddled in this country than yenye Ruto alikuwa amepedal, my friend, 2020-2021 ya Hustler vs Dynasty. That was the worst narrative. Ni venye kulikuwa na kiongozi farm that narrative haikuharibu Kenya. Hustler vs Dynasty, my friend, mtu alikuwa na gongo na gari, within 2 minutes hiyo gari shachomwa. Huyo ni Dynasty na gari yote inachomwa. You are witness to that. Hata moja place nilikuwa aligonga tu mtu anduthi kidogo hivi, lori mpya, my friend, ilikuwa inamwagiwa petrol. Ni mtu tu alitoka from somewhere, Range Rover huko nyuma, akapiga marisasi. It was a very dangerous narrative. Class war, my friend, ikianza in a country, class war, that country hairudigi tena. But we had a very strong leader. And that time, the president, current president, alikuwa deputy president, that time alikuwa anaeneza hiyo narrative kila mahali. And the person who was in charge of security assured him that your security will be guaranteed. Enda uze vile unataka. Na anybody atajaribu even kuvuruga mkutano yako ukiuza those nonsense Hustler vs Dynasty, I will deal with him. He protected even those who are fighting the government then. A man whose word means something. Some people call him a dictator, but his words mean something. And zikitoka kwa mdomo yake who has Rudy. And this is the video I'm putting here. Ndio muone Kenyans, I'm telling you this. And for heaven's sake, you are losing this chance. Don't lose it. Watch this video of a man who assured Ruto that campaign yake ya Hustler vs Dynasty itaendelea na hakuna mtu ataiguza. This is the man alienda huko Nakuru, akakuta kuna jamaa alikuwa anaitwa Gekaria, MP of Nakuru East. Alikuwa anasema yeye ndiye anasimamia uhuru huko Jubilee. Hakuna mtu anaweza muuliza. Alisema akamatwe mara moja na awekwe ndani. An MP affiliated to Jubilee akasema kama 10 years wekeni ndani,
kesi baadaye because of this issue of Goonism. That is the man I'm talking to you about. Watch this video of a man I'm telling Kenyans, wacheni ukabila, wacheni ushenzi. Have this guy. Mimi huwa nawauliza my friend, wewe Mkenya wa kawaida, how do you benefit from politics of this verse that, this side verse, this side? Wekeni ule mtu mwenye you, my friend, will make you benefit as a person who is not interested in politics. And I'm telling you that for free. Watch this video. We already had arrested 5 people related to that incident that involved the deputy president in Busia. And I have asked the security team there to look for everyone who was involved in that organization, even if they are political leaders, whether they're elected members of parliament or not, I don't care. Arrest them, we take them to court. No one is allowed to disrupt meetings, and we cannot allow those types of things to happen. Let us debate freely. You know, you don't need the government's permission. Vitu haziko sawa. Hey. Gashoga amekuwa akiongelea hii maneno ya goon. That goons is risking this country of Kenya. Which is true. When Gashoga warned tourists not to come here in Kenya, they took it for granted. So slightly. Sasa mnaona Kenya inafanyika. This issue of Goonism is now becoming too serious each and every day. It is now growing. Very soon, if we are not careful as Kenyan citizens, hatutapenda. And that is the truth. If we are not going to be very, very careful with the ongoing Goonism in this country of Kenya, within the political space, then come 2027 election, this country of Kenya will look like Haiti. Because before 2027, any aspirant, any candidate atakuwa na goon wake. MCA atakuwa na goon wake, governor goon wake, MP goon wake, senator, women rep, and president. How many aspirants are we going to have? How many wards do you have in Kenya? How many counties do you have in Kenya? We have 47 counties. We have more than 300 constituencies. We have more than 1,000 wards in this country of Kenya. Each and every aspirant is going to have his own candidate. Just imagine what will happen at the polling centers. Kama saizi ndo vitu haziko sawa. Because hiyo time, kila mwanasiasa atakuwa na haya goons wenye wanachunga kura yake. Rais atakuwa na wake. Huko kwa opposition pia kila mtu atakuwa na goons wake wa kulinda kiti yake. So it is high time for us to finish this issue of Goonism as soon as possible. Hii maneno ya goons. Because if we are not careful as a country, then kitaturamba, which is true. It is high time for all the citizens in Kenya to now get serious with this issue of Goonism in this country of Kenya, or else they won't like it. Na inafaa tu tuifanye saizi, because tusipochunga kama wananchi wa Jamhuri ya Kenya, hii maneno itaturamba, which is true. We need to think, we need to take action. Because hii maneno ya goons itatuletea shida hapa mbele. And I'm not afraid to say it. Hii maneno ya Goonism in Kenya, it is something that we need to stop. And the people that can stop this issue of Goonism much easily is IEBC. Because they have power. They just have to have a press conference and warn all the aspirants, all the candidates, that hii maneno ya Goonism hawataki, that anyone that will be caught with goons should be banned from vying. So, it is either you decide, wachane na mambo ya Goonism ama kikurambe. Hey, IEBC ndio inaweza jaribu imalize hii maneno ya Goonism. Because the security chiefs in Kenya are sleeping on this matter. The country is heading on a wrong direction, but they are busy telling Kenya that, oh, kila kitu iko sawa. The other day I heard DRG Lagat and Douglas Kanja, PS Raymond Omolo and Murkomen saying that, oh, things are okay in this country of Kenya. Yet, hakuna kitu yenye iko sawa. Kila kitu ni iko wrong. So it is high time for us it is high time that if the security chiefs in Kenya does not want to talk about the ongoing Goonism that is trying to put this country of Kenya into danger, alongside the IEBC that is silent on this matter because they don't want to issue a stern warning on any aspirant or any candidate or any sitting leader that is playing his politics with goons.
They need to do a serious, they need to call for action on this matter. But if they can't do it, then we as the citizen of this country of Kenya, we need to protect ourselves. We need to protect this country of Kenya. Hatuwezi nyamaza hivi. We cannot be silent on this matter. So on this video, I just wanted you to watch what is actually happening in this country of Kenya as we are approaching 2027 general election, where things are seriously getting more complicated each and every day whenever different aspirant, candidate, and sitting leaders are busy preparing themselves on the ground while selling their agenda ahead of 2027 general election so that Kenyans can decide on what will happen. But truth to be told, we need to be very serious. Tuseme tu kweli. Tusinyamaze tu ati mara nini, hapana. As a country, we need to be very serious. Because it to affect. We don't want 2027 to look like 2007. We don't want to go in that direction. But by the look of things in this country of Kenya, if we are not careful as a country, if the security chiefs in Kenya cannot protect us, if IEBC cannot protect us from this Goonism because they have power, then we need to protect ourselves. Sisi pia tutajiami sasa. Because right now in Kenya, you cannot own your own, you cannot enter any burial ceremony or any event without goons. Lazima ukuwe na goons wenye wanakusindikiza ukiingia na ukitoka. Right now, goons have graduated to become part and parcel of politics in this country of Kenya. They are now operating each and every day. So that is what I prepared for you on this video after what happened yesterday during President William Ruto special political event in Narok County, Imura Dikiri constituency, after he seriously faced hostility on the ground days after Gachagua visit Imura Dikiri constituency, Narok County, for the first time after the by-election that happened there last some months ago. Some months ago. So tukutane kwa video itakayofuata, wapenzi watazamaji wa Dadiz Media. You can drop your thoughts in the comment section below concerning to what is happening in this country of Kenya, especially within the political space where politicians are now facing hostility whenever they are trying to engage with Kenyans on the ground. Bye-bye.